Die Folgen der Schlacht von Avarayr veränderte die Gesamtdynamik der preußisch-armenischen Beziehungen. Yazdiger 2, der Bericht über die Schlacht erhielt, konnte das Scheitern seiner Politik der Zwangsbeckerung. Hat zwar ein einzelnes Schlachtfeld gewonnen, aber den größeren Konflikt verloren. Der Versuch einer Bevölkerung, die lieber sterben als konvertieren wollte, den Zoroastrismus aufzuzwingen, hat eine permanente militärische Besetzung, die ständige Niederschlagung von Aufständen und die Verwüstung einer Grenzprovinz erfordert, die wertvoll Soldaten und die Steuereinnahmen liefert. Die Kosten nationaler Sprache nicht länger für religiöse Einheitlichkeit. Innerhalb weniger Jahr geben die preußischen Behörden stillschweigend die Bemühungen die Zwangsbeckerung der Armenier auf. Kirchen öffneten wieder. Priester nahmen ihr Aufgeben wieder auf. Das armenische Alphabet und die armenische Literatur, die vom Osterbind bedroht waren, überletten und ihr Blut. Die Nation, die dem kulturellen Untergang jetzt gehen, bewahrt stattdessen ihre Identität durch die Bereitschaft, den höchsten Krieg zu sein. Vardan Mamikonian, gefallen auf dem Schlachtfeld, wird zu einer mächtigeren Figur als jeder lebende Feldherr. Wandelt sich zum Martyrer, zum Symbol, zur Mahnung in künftige Generationen, das mit und die Prinzipien true Siege erringen können, die militärisch unmöglich erscheinen. Die armenische Kirche spricht in heilig. Sein Name erscheint in Gebeten und die Hymnen. Kinder lernen sein Geschichte als erste Lektion in Nationalgeschichte. Die Schlacht von Avarayr, obwohl formal ein Niederlage, wird als der Moment in Erinnerung behalten und die gefeiert, in dem sich die armenische Identität als unzerstörbar erwies, als ein Fake Menschen angesichts der großen Reichsehrerzeit, den Tod der Unterwerfung vorsigen und die durch dies Entscheidung, das Überleben Nachkommen für die nächsten 15 Jahrhundert sicherten. Die strategischen Implikationen reichen weit über Armenien hinaus. Das Sasanidenreich, das aus Avarayrs Beispiel lernt, mit seine Politik gegenüber anderen unterwerfenen Völkern und die erkennt, das kulturell und die religiös Vielfalt zwar die Verwaltung erschwert, aber weniger Kosten verursacht als ein fortwährender Aufstand. Der Begriff der Religionsfreiheit, obwohl noch nicht in moderner Form formuliert, findet praktisch Akzeptanz durch die bittere Erfahrung, dass der Glaube nicht im Waffenschwalt verändert werden kann, wenn die Bevölkerung in höher schätzt als das Leben. Rom, das von der anderen Seite der Grenze sieht sein eigenen Schluss über die Grenzen imperialer Macht und die Gefahren kultureller Unterdrückung. Auf der Avarayr Ebene, was 66.000-180.000 gegenüber standen und die im Blut, das kulturell Überleben erkämpften, bedeckten schließlich die Sumpfgräser die Gräber, und die Jahrzeiten spalten die sichtbaren Spuren der Schlacht fort. Doch die Erinnerung, bewahrt in der Liturgie der Kirche und die im nationalen Bewusstsein, verblasst verloren ihr inspirieren Kraft. Sie beweist, dass Schlachten letztlich nicht auf dem Schlachtfeld selbst gewonnen oder verloren wurden, sondern in der Bedeutung, die Überleben und die Nachkommen dem Opfer bemessen, und die das ein ehrenvoll Niederlage manchmal mehr bewirkt als ein Sieg durch Kompromiss. Im Mai 451 dämmerte es kalt und die Grau über der Avarayr Ebene und die Tag die Landschaft in ein Falls Licht, das bald in Blut getränkt sein wird. Nebel liegt über den sumpfigen Gebieten im Rande Felds und die Verholt den Tuckischen Boden, was Schilf die watcht und die Wasser unter trügeriskem Graverborgen liegt. Im Osten sammelt sich das Gültig hier des Sassanidenreichs in Formationen, die so gültig sind, dass es sich bis zum Horizont zu erstrecken scheinen. 180.000 Soldaten, die Geballt Macht einer der großen Supermacht der Antike, bereiten sich auf die vermeintlich einfach Niederschlagung eines Provinzaufstands vor. Kriegselefanten, Stahlplatten Japanzer und die Bogenschützen in Termen auf dem Rücken, Trumpten sie in Stellung, Trumpten halt über die Ebene. Die schwere Kavallerie, die legendären Savernritter, deren gepanzert Angriff hier vom Mittelmeer bis in die Grenzen Indiens zerschmettert haben,
Überprüfen ihr Ausrüstung mit dem Selbstvertrauen von Kriegern, die nach ein Niederlage gegen haben. Die Precision Infanterie. Disziplinier und Kampfverprobe durch Jahrzehntelange Auseinandersetzen mit Raum. Steht im perfekten Reihen und Wortet auf Befehl. Banner mit dem heiligen Führersymbol des Zoroastrismus wie hin über dem hier und verkunden. Das dies nicht nur ein Feldzug, sondern ein heiliger Krieg zur Durchsetzung religioser Einheit im gesamten Reich sei. Auf dem Feld, sorgsam positioniert, mit den Sumgebieten im Rücken und den niedrigen Hügeln im Rücken, steht ein Streitmacht, die im Vergleich winzig erscheint. 66 descend armenische Rebellen, Männer, die lieber den sicheren Tod in Kauf nehmen, als ihren Glauben und ihre Identität aufzubauen. Sie sind kein Berufssoldaten, sondern born, Handler, Handwerker und Angehörige de niederen Adels, die in Verzweifelter Trotzreaktion zu den Waffen gegriffen haben. Doch als das morgendlich starker Wort und ihre Formationen sichtbar wurden, offenbart sich etwas, das die Precision-Kundschafter überrascht. Dies Rebellen sind kein unorganisierter Mob, sondern eine koordinierte Armee, deren taktisches Geschick von sorgfältiger Planung zut. Ihre Aufstellung nutzt das gelernte optimal aus und zwingt jeden Angreifer, schwieriges Terrain zu durchkehren, wo die Anzahl der Soldaten weniger sollt als ihre Beweglichkeit. Ein Spitze Retet Vardan Mamikonian, ein Mann, dessen Name 15 Jahrhundert lang durch die armenische Geschichte Holland wird, ein Feldherr, der Weiss, das ein Sieg in dieser Schlacht unmöglich ist. Aber das ein mutiger und strategisch brillanter Kampf was Wortwallers als den Sieg bewerken konnte. Die Bewahrung der Ziel eines Volks. Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Konfrontation beginnt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den Korridoren der Imperialen Macht, wo entschieden, die Millionen betreffen, mit nüchterner Kalkulation getroffen wurden. Das Sasanidenreich unter König Yazdijerd II. Erstreckt sich von Mesopotamien bis Zentralasien und fast Dutzend von ethnischen Gruppen, Sprachen und religiosen Traditionen. Jahrhundertelang bewahrt das Reich relativ Stabilität durch eine Politik der Toleranz, die es den unterworfenen Völkern erlaubt, ihre lokalen Brauch und Glaubensvorstellungen zu bewahren, solange sie Sturen sollten und Militärdienst leisteten. Armenien, in der nordwestlichen Grenze der Reichsgeligen, existiert jahrzehntelang unter dieser Ordnung. Der armenische Teil diente als Kavallerie in den Perserfeldzigen. Armenische Handler forderten den Handel zwischen Ost und West. Armenisch-born bestellten die fruchtbaren Taler und entrickten ihr Abgaben. Und entschieden, das armenische Volk praktiziert das Christentum, nachdem es im Jahr 301 in als erste Nation den Glauben offiziell angenommen hat. Mehr als ein Jahrhundert vorum selbst. Doch Yazdijerd II. Hegt Ambitionen, die über bloß politische Herrschaft hinausgingen. Strebt nach religioser und kultureller Einheitlichkeit. Überzeugt davon, dass ein gemeinsamer Glaube für alle Untertanen das Reich gegen aus ihr Bedrohungen starken Wort, insbesondere gegen das rivalisierende Römische Reich im Westen, das sich ebenfalls zum Christentum bekannte. Im Jahr 449 Earlius, ein Dekret, das Armenien bis ins Marker schuttert. Alle Untertanen der Reichs müssen zum Zoroastrismus konvertieren, ihr angestammten Glaubensrichtungen aufgeben und die offizielle Religion der Precision stattzunehmen. In jeder armenischen Stadt sollten Führertempel errichtet werden. Christliche Kirchen sollten geschlossen oder umgewandelt werden. Priester, die sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören, sollten hingerichtet werden. Kinder sollten in Precision sitten und der Precision Sprache unterrichtet werden. Das Dekret wird nicht als verhandelbar oder schrittweise dargestellt. Es war ein Ultimatum, das mit der Wallenmacht der kaiserlichen Milites durchgesetzt wird. Die armenische Reaktion spaltet sich Erwartungsschmiss zwischen Eigeninteresse und Prinzipien. Einigkeit
die Widerstand als Zwecklos Anzeichen die Bewahrung ihres Landes ihrer Positionen über abstrakten Glaubensstellen, Fugen sich dem Dekret. Sie reisen in die Persische Hauptstadt Ksophen, weil sie hin die vorgeschriebenen Ritual vor dem Heiligen, Führer Karen als Collaborateur Zurich, von ihrem eigenen Volksveraktet, aber in ihrer persönlichen Existenz gesichert. In ihr Hingen, Entfert von Vardan Mamikonian einer Gruppe von Bischöfen Adligen, die sich zu Kompromissen verschließen, wollen einen anderen Weg. Sie sind in Botschaften durch ganz Armenien rufen die Bevölkerung zum Widerstand auf. Sie appellieren in die christliche Identität, in den Nationalstolz, in das Andenken in die Vorfahren, die im Kampf für die armenische Unabhängigkeit gefallen sind. Die Resonanz überrascht selbst die Organisatoren. Aus Bergdorfern die Talstätten, von Klostermauern die Adelsitzen folgen die Armenier dem Aufruf. Alte Männer, die in vergangenen Kriegen gekämpft haben, holen Waffen aus ihren Lagern. Junge Männer, kaum im Kampf ausgebildet, melden sich mit unbändigem Willen freiwillig. Priester segnen provisorisch Banner. Frauen bereiten vor kümmern sich die Logistik. Eine Armee beginnt sich zu formieren, nicht durch kaiserlichen Erlass oder feudal Verpflichtung, sondern durch die gemeinsame Überzeugung, dass manche Dinge wichtiger sind als das Übrige. Vardan Mamikonian, erfahrener Feldherr, der bereits in Perserkriegen gegen gekämpft hat, verstet die militaristischen Zusammenhänge mit brutaler Klarheit. Kann mit den Personenzahlmassig nicht aufnehmen. Einen langjährigen Abnutzungskrieg kann nicht gewinnen. Seine Nachstreblinien sind minimal. Seinen Soldaten fällt die Ausbildung die Ausrüstung professioneller Armeen. Sollt sich einen konventionellen Feldzug handeln, der unter persischen Bedingungen geführt wird der Aufstand innerhalb weniger Wochen niedergeschlagen sein. Sein einzige Chance liegt darin, ein einzig, entschieden Schlacht, zu erzwingen, auf einem Terrain, das die persischen Vorteil zunichte macht auf dem armenischer, mit mehr Wegen kann als die persische Überlegenheit in jeder Hinsicht. Studiert das Gelände der Avarayr mit akribischer Aufmerksamkeit notiert die Sumpfgebiet im Rand des Schlachtfelds, den unsicheren Boden, der zwar fest erscheint, aber schwer Kavallerie in die Fall locken kann, die Hügel, die verdiet stellen beiden die Manöver einschränken. Positioniert sein Truppen mit der Präzision ein Schackmeisters. Bogenschützen werden so platziert, dass die Sumpfgebiet abdecken können. Sein begrenzt Kavallerie steht auf festem Boden. Die Infanterie formiert sich in den Verbanden, die Überraschungsangriffen widerstehen können. Waren sich die persische Armee zum Kampf formiert, mustern ihr Kommandeur die armenischen Stellungen mit Verachtung, aber auch mit widerwilligem Respekt vor der Gelandewall der Rebellen. Der persische Schlachtplan basiert auf überwältigender Streitmacht, die gleichzeitig in mehreren Punkten eingesetzt wird. Die Kriegselefanten rücken vor zermürben die Moral der Feinde bereits vor dem Nahkampf. Dahinter nutzen Wellen schwerer Kavallerie die Lücken in der feindlichen Linie die brechen mit überlegenen Panzerung die Ausbildung durch die feindlichen Linien, die armenischen Streitkraft einzukesseln. Die Infanterie leistet Unterstützung besiegt den restlichen Widerstand. Es ist ein bewährtes taktisches System, das in 3 Jahrhunderten von Schlachten gewonnen hat. Die Kommandeur sehen keinen Grund, warum hut scheitern sollt, obwohl sie einrahmen, dass das schwierige Gelände den Vormarsch verlangsamen die Koordination erschweren wird. Die Schlacht beginnt mit dem donnernden Vormarsch der Kriegselefanten, gewaltiger, für den Kampf abgesessener Tier, die sich wie mobile Festungen durch den Morgenebel bewegen. Armenische Soldaten, verwil Anblick dieser Gestschopf zum ersten Mal, spüren ein Urangst in sich aufsteigen. Doch Vardan hat psychologisch vorbereitet deren erinnert, dass Elefanten Verwundbare Tier sind, die in Panik geraten zur Gefahr werden können, wenn man richtig ins Visier nimmt.
armenische Bogenschützen, auf anhohen und ran des Sumpfes positioniert, führen salve salve viel auf die anerkennenden Elefanten ab. Die meisten viel prallen harmlos in der Rüstung ab, doch einige finden Lucken, treffen ungeschicktes Fleisch und treiben die Tier, in what und schmers. Ein Elephant, von seinen Wunden rasend, gerät außer Kontrolle und stürzt sich in Präzisioninfanterie, wobei seine eigenen Soldaten niedertrampelt. Ein anderer weigert sich vorzurucken, tromptet Verzweifel und blockiert die dahinterstehenden Einheiten. Der Elefantenangriff, der die armenischen Stellungen durch puren Schrecken überwältigen sollt, stiftet stattdessen Verwirrung in den Präzision-Frontlinien. Hinter dem stockenden Elefantenangriff setzt die Präzisch schwer Kavallerie zum Angriffen, die Elitritter von Souverän, die jeden Feind, dem sie begegnet sind, bezwungen haben. Sie donnern in disziplinierter Formation vorwärts, die Lanzen gesenkt, die Rüstungen blitzend, der Boden erbet unter Tausenden von Hufen. Doch das von Vardan gewalt Terrain offenbart gerade jetzt seinen Wert. Die Kavallerie, die versucht, ihr Formation über die Ebenen zu halten, stößt auf sumpfiges Gelände, das in die festen Bereich grenzt. Ferd, beschwert von ihren gepanzerten Reitern, stürzen plötzlich in Schlamm und verstecktes Wasser. Was als unaufhaltsamer Angriff begann, verwandelt sich in Chaos. Als die Pferdkämpfen, die Ritter fluchen und die für die Effektivität der Kavallerie, so wichtigen engen Formationen zerfallen. Die Reiter, die auf festem Boden bleiben, finden sich in engen Wurstkorridoren wieder, unfähig, sich auszubreiten und ihr Übersel effektiv einzusetzen, gezwungen, sich den armenischen Stellungen durch Entzügen zu nähern, die zu Todessenen wurden. Armenische Bogenschützen, die genau dies Ammerschwedge abdeckten, eröffneten Verheerens Führer auf die Kämpfen Kavallerie. Viel trafen die Flanken der Pferd, brachten die Tier zum Aufbaumen und warfen die Reiter ab. Gepanzert Ritter, die für den Kampf zu Pferd ausgebildet waren, wurden im tückischen Gelände zu Fuss schwerfällig und verwundbar. Der Angriff, der den armenischen Widerstand durchwucht und Überraschungseffekt hinwegfegen sollt, viel stattdessen in vereinzelt Gefecht auf unübersichtlichem Terrain. Die Präzision-Befehlshaber, die von ihren Kommandopositionen aus beobachten, erkannten mit wachsender Besorgnis, dass ihr taktischen Vorteil systematisch durch das unterschätzte Gelände und die nicht vorhergesehene armenische Positionierung zunichtegemacht wurden. Die Schlacht eskaliert zu einem Sommerbinden, verzweifelten Kampf, der den ganzen Tag andauert. Trotz ihrer Rückschläge setzen die Präzision-Truppen ihr Angriff entlang der gesamten Frontlinie fort und nutzen ihr Zahlmessage Überlegenheit, den Druck konstant aufrechtzuerhalten. Armenisch Verteidiger, die aus vorbereiteten Stellungen kämpfen und von dem Wissen angetrieben wurden, dass ein Niederlage nicht nur den Tod, sondern auch die Auslöschung ihrer kulturellen Identität bedeutet, leisten mit unbandiger Entschlossenheit Widerstand. Junge Männer, die kaum im Kampf ausgebildet sind, stehen Schulter in Schulter mit Veteranen und halten trotz aussichtsloser Leidstand. Priester gehen unter den Soldaten umher, spenden Siegen und erinnern sie daran, wofür sie kämpfen. Verwendet weigern sich zurückzuziehen, verbinden ihr Wunden und kehren in die Front zurück. Die Ränder des Sumpfes sind mit den Leichen präzischer Soldaten übersät, die versucht hatten, in zu überqueren und von armenischen Pfeilen niedergestreckt wurden. Die Hügel hallen weiter vom Clearen des Stalls und den Schrien stirbender Männer und Pferd. Mit den länger werdenden Schatten des Nachmittags sind beide Armeen Blutüberstrang und Erschöpft. Die Präzision Verlust übersteigen die Erwartungen der Befehlshaber bei weitem. Die Elefanten sind neutralisiert oder vertrieben wordens. Die Kavallerie, obwohl immer noch verstärkend, hat viel von ihrem Zusammenhalt und ihrer psychologischen Überlegenheit eingebüßt. Die Infanterie, die sich in Sommerbinden Frontalangriffen durch schwieriges Gelände kämpft, erleidet schwer Verlust, einen Durchbruch zu erzielen. Doch die armenischen Verlust sind verhältnismäßig noch schlimmer.
Der Stundenlange Kampf gegen die Zahlenmessage Überlegenheit hat ganz Einheiten dezimiert. Die Pfeilverrat gehen gefahrlich zur Neige. Verdiet stellen, so gut sie auch gewalt sein mogen, kann in dem unerbittlichen Druck nicht standhalten. Vardan selbst, der in vorderster Front so sehr Befehlshaber wie Krieger ist, erkennt, dass seine Truppen im Rand des Zusammenbruchs stehen. Der entscheidende Moment kommt im späten Nachmittag, als die Precision Befehlshaber, frustriert über den unerwartet heftigen Widerstand besorgt über ihr eigenen steigenden Verlust, ihr letzten Reserven für einen massiven, koordinierten Angriff über die gesamt armenische Linie hinweg einsetzen. Dies ist der letzte Versuch beider Seiten. Halten die Armenier stand, wird die Moral der Perser zusammenbrechen die Invasion möglicherweise abgebrochen werden. Brechen die Armenier jedoch, in det der Aufstand in eine Massaker. Der Angriff stürmt mit der Verzweiflung einer Armee voran. Die einen leichten Sieg erwartet, hat stattdessen einen Albtraum verfindet. Die armenischen Stellungen, bereits bis zum äußersten Ingespent, beginnen zu bröckeln. Die Linkflank geradens wanken. Lucken tun sich im Zentrum auf. Persich Soldaten, die den Sieg endlich zum Grafen nana wittern, stürmen mit neuer Energie vor. Doch selbst als die armenischen Linien zerbrachen, als Vardan todlich verwundet im Nahkampf von mehreren persischen Soldaten niederstreckt, wird als sich die Schlacht entschieden zugunsten der Perser wendet, Geska etwas unerwartets. Die persische Armee, obwohl sie den taktischen Sieg errungen hat, verfolgt die Armenier nicht mit der von Berufssoldaten erwarteten unerbittlichen Effizienz. Sie setzt die Flucht nicht fort. Sie jagt die fliehenden Armenier nicht, die Vernichtung zu vollenden. Stattdessen, erschüttert von den eigenen Verlusten, beeindruckt von der unerwarteten Heftigkeit des Widerstands Beunruhigt von der Erkenntnis, dass die Niederschlagung dieses Aufstands weit mehr Blut Ressourcen kosten wird als erwartet, ließen sie die Überlebenden sehen. Das Schlachtfeld gehört Persien, doch der moralische Sieg, der Beweis, dass die Armenier lieber bis zum Tod kämpfen würden, als ihre Identität aufzubauen, gebührt den Rebellen.